Did we do annuity, guys? Yes, ma'am. Yes, right. আমরা annuity due করেছিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন? No, ma'am. No? Yes, ma'am. Yes, miss. আচ্ছা দেখেন what have we done? Basically what we did was আমি just একটু brush up করে নিচ্ছি আগেটা, তারপর কন্টিনিউ করছি। we looked into what compounding is, what discounting is, calculating present values, future values, all that. I told you how you'll figure out what an annuity is, what is an ordinary annuity, what's the difference between an annuity due, all that. Ordinary annuity value জানলে আমরা কি annuity due value বের করতে পারি কি পারি না, এগুলো সব আমরা দেখেছি, right? What's the difference between annuity due and ordinary annuity? Annuity due has one extra compounding, isn't it? Yes, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে, annuity একটু কথা বলবেন guys, please don't be slack. আপনারা যত জলদি করবেন the sooner you'll be able to get out of the class as well, right? Slackness ছেড়ে দেন একটু, হাতে ক্যালকুলেটর নেন, আজকে অনেক ক্যালকুলেশনস আছে করতে হবে, just don't be too slack, okay? Get a cup of coffee, have some energy and work with me. So your annuity due value will be always greater than your ordinary annuity value because of that extra compounding that we'll do. Can? Because you're receiving the money at the beginning of the year, so you'll get more time to reinvest the money. আচ্ছা এই রেসপেক্টে এই কথাটাকে প্রুফ করার জন্য আমি আপনাদের একটু নিউমেরিক্যালিও দেখালাম, অল দ্যাট কাজ করেছি আমরা। তারপর আমরা একটা লেগো কোম্পানি নিলাম, এখান থেকে আবার শুরু করছি আমরা, ঠিক আছে? লেগো প্রোডিউসার অফ টয়েস আছে, you have your cash flow given, they want to know how much you will pay for the annuity. How much you will pay for the annuity, I want to the value of it now or the value of it later on? Guys, Present value. present value, because you want to know how much you should pay for it today. তাহলে present value বের করি আমরা 5th year থেকে 1st year আসছি। Why am I doing it for 5 years and not 4 years? এই যে দেখেন তো আমরা যে ডিসকাউন্ট করছি কি করেছি, 5th year to 1 year, 4th year to 1st year, 3rd year to 1st year, 2nd year to 1st year, প্রত্যেকটাকে আমরা 1st year এ নিয়ে এসেছি। প্রেজেন্ট ভ্যালু টুডে জানতে চাচ্ছি। তাহলে বলেন তো আমাকে 5 to 1 আমরা ডিসকাউন্টিং ফর 5 years কেন করলাম 4 years না করে? And because ম্যাম টাকাটা বিগিনিং এ পাবো সেজন্য। ভেরি গুড, টাকাটা বিগিনিং এ জানতে চাচ্ছি। অলদো ইউ আর রিসিভিং দ্য মানি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার, আপনি কি ইয়ার 1 এর এন্ডে দাঁড়িয়ে আছেন না ইয়ার 1 এর বিগিনিং এ দাঁড়িয়ে আছেন? বিগিনিং এ। তাহলে ওই পুরো বছরটা তো আপনার টানতে হবে, রাইট? ডিসকাউন্ট করতে হবে। তো এইভাবে 5 4 3 2 1 করে ভ্যালু বের করে নিন। এটা আপনাদের বুঝাইছিলাম অ্যাজ অ্যান এক্সপ্লেনেশন। This is the logical method of doing it. However, you can now just place it into a formula because you now know how to do it. তাহলে আমরা যেমন future value of annuity formula করেছি, we also have a present value of annuity formula. So what is it? Present value of annuity of ordinary annuity. How do you calculate? Present value is simply whatever the cash flow that you have discounted by the rate, common নিয়ে নিচ্ছি, into 1 minus same thing again, 1 by 1 plus r to the power n. কাইন্ডলি এটা বসায় বলেন তো আনসারটা কত এসেছে আপনাদের। এটার মধ্যে আমরা বসানোর চেষ্টা করি, চলেন। So how do we calculate the present value? খেতে যাও একজন। The cash flow is given as 700. The rate is given as 8%, so 0.08. 1 minus 1 plus 8%, মানে 1.08 to the power n. How much is n? N is for 5 years. Please calculate this and tell me how much this is.
এত সময় লাগছে গাইজ, বি আ লিটল কুইক। If you calculate it, you'll get the exact answer, 2794. করে দেখেন প্লিজ। আপনি এভাবে করেন আর এভাবে করেন, ইটস দ্য সেম মেথড। আমি জাস্ট দুই মেথডই আপনাকে দেখাই দিলাম ফর ইওর এক্সাম। আপনি যেভাবে সুবিধা ইজিয়ার লাগে ওভাবেই করবেন। অবভিয়াসলি ফর্মুলা ইউজ করাটা ইজিয়ার। এখন আমি 15 বছর দিলে বসে বসে তো 15 বছর ডিসকাউন্ট করা উইল বিকাম difficult for you guys, so make sure you use the formula. I'm just logic দেখাই দিলাম যে জিনিসটা আসে কোত্থেকে। Did anyone get this answer? Yes, ma'am. ম্যাম আসছে ম্যাম। এসেছে, রাইট? আচ্ছা ঠিক আছে, ভেরি গুড। চলেন, এটা হয়ে গেল আমাদের অ্যানুইটির জিনিস। অ্যানুইটি এটাই। অ্যানুইটি ছাড়া এখন আমরা আর কি দেখতে পারি, চলেন আমরা ওটাতে যাই। নেক্সট দ্যাট উই মুভ অন টু ইজ আওয়ার কোশ্চেন ছিল, বলেন। ম্যাম দশমিকের পরের ভ্যালুটা কি এখানে ইনক্লুড করব? কারণ হচ্ছে দশমিকের পরে ম্যাম 8 9 তো আছে। সরি ম্যাম 2794.89 আসতেছে, তো ম্যাম দশমিকের পরের পার্টটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 8 9 তো 0.9 আর কি, ঠিক আছে, আমি জাস্ট লিখি নাই। আপনারা চেষ্টা করবেন আনসার সবসময় 2 decimal places পর্যন্তই রাখতে। আচ্ছা চলেন আমরা নেক্সট আগাই। হোয়াট পারপিচুইটি ইজ? Perpetuity, by the way guys, are you excited for your physical classes? Naki? Yes, ma'am. You Yes, are? ma'am. Yes, আচ্ছা ma'am. আপনার তো তাও প্লিজ ভালো। ক্লাসেস The other ফিজিক্যাল class- এক্সাম অনলাইন হলে আরো ভালো হতো। Yes, ma'am. ভালো তো ওটাও হতো যে পরীক্ষাই না দিলেন আর গ্রেড দিয়ে দিলাম, তাই না? এখন ভালো তো অনেক কিছুই হয়, সব কি আর জীবনে পাওয়া যায়? না তো না। ম্যাম তারপরও তো আমরা হোপ করতে পারি, তাই না? Yeah, you can only hope. hope করতে থাকেন না guys, এক্সামটা ফিজিক্যালি হবে। Physically, even if I take an online exam guys, এই অনলাইন এটাই hassle. Physical exam Yes. is much easier because with online I usually tend to up the paper a little bit because there's always a chance of plagiarism. With your physical exam is just a normal standard paper, so and anyway giving a physical exam এখন তো আপনাদের অনলাইন আর নাইও, it is physical from the 15th, so you will have to give a physical exam. Please keep that in mind. You will have to know all the formulas. Please keep that in mind. ওভাবেই পড়ে আসবেন। আচ্ছা চলেন perpetuity আগাই। Is there anyone who is who has this as your last semester? No, right? No repeat? Acha. Anyway, what perpetuity is? চলেন perpetuity কি দেখেন কি লিখলাম। Can anyone please read this line? Same stream of cash flow for an infinite period. Exactly. Same stream of cash flow for an infinite period. Tessina, was it you? Someone was visiting the hospital today? Someone emailed me? Yes, ma'am, it was me. Oh, okay. All good? Yes, ma'am, alhamdulillah. The tests were negative. Oh, okay, great. Okay, great. আচ্ছা প্লিজ গাইজ আপনারা 15th এর আগে করোনা টেস্ট করে আসবেন, আমাকে কিছু দিয়ে দিন না আবার। পারপিচুইটি করোনা বোধহয় একটু কমেই এসেছে, এতটা তো শুনিও না, মানুষ এত টেস্টও করায় না Ma'am, আবার রোজার আগে বেড়ে যাবে। রোজে। হ্যাঁ, দ্যাটস অলওয়েজ দ্য কেস, রাইট? দ্যাট টাইম ইউজুয়ালি বাড়ে, কিন্তু এখন দেখা যাক, আমরা আমাদের সেমিস্টার আগায় ফেলতে পারলেই হয়েছে। Perpetuity is the same stream of cash flow for an infinite period. Didn't I just teach you that যদি একই cash flow পাই আমরা every year, that is what an annuity is? Then can you tell me what's the difference between an annuity and a perpetuity? Read this line and tell me what the difference can be. Ma'am, time period. Perpetuity is Time infinite. period, right? Annuity has a time bound, 5 years, 10 years, whatever the case is. Your annuity is time bound. What with perpetuity, is there any time bound? No, ma'am. টাইম বাউন্ড নাই। এখন এটা কখন হয় মনে করেন, it usually let me take an example of someone, say Shithi, are you here? Shithi Rose, are you here? Yeah, I don't think she's here. Farzana, are you here? Farzana? Yes, ma'am.
আচ্ছা চলেন আমরা ফারজানার এক্সাম্পল নিই। শিথি, very bad class online রেখে you guys go somewhere, that's anyway আমি অ্যাটেন্ডেন্সে খেয়াল রাখবো। আচ্ছা মনে করেন আমরা ফারজানার এক্সাম্পল নিচ্ছি। সে ফারজানা স্টাডিড ইন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ডিড রিয়েলি ওয়েল, she went on একটা আইভি লিগে হার্ভার্ডে উনি পড়েছেন, তারপরে শি ইজ ডুইং রিয়েলি ওয়েল ফর হারসেলফ, গুগলে কাজ করছে, মাইক্রোসফটে কাজ করছে, সামথিং লাইক দ্যাট। ফারজানা ওয়ান্টস টু গিভ ব্যাক টু হার ইউনিভার্সিটি নাও। যে ইউনিভার্সিটি ওর বেসিকটা এত স্ট্রং করে দিয়েছে, she wants to give back to the university, she wants to endow a chair in the university. endow a chair in the university মানে কি, ও ইউনিভার্সিটির একজনের পড়াশোনার পুরা ভার নিজে নিতে চাচ্ছে মনে করেন। তাহলে আমি কি বলবো, একটা স্টুডেন্টের পড়ার ভার নিচ্ছে না একটা চেয়ারের? স্টুডেন্ট বললে তো স্টুডেন্টটা 4 বছরে গ্রাজুয়েট করে ফেলবে, বাট শি ওয়ান্টস টু মেক শিওর দ্যাট শি ইজ ফান্ডিং এডুকেশন ফর ওয়ান স্টুডেন্ট থ্রু আউট। তার মানে আমি কি কোনো টাইম বাউন্ড করছি না, ইনফিনিট পিরিয়ড বলে দিচ্ছি। তাহলে চলেন আমরা ফারজানারই এক্সাম্পল নেই। ফারজানা ইউ আর হিয়ার রাইট, আপনি আমাদের ইউনিভার্সিটির একটা চেয়ার এন্ডাও করবেন। Let me write it down. I say that Farzana, read what I'm writing. কোয়েশ্চেনটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন। Read it as I'm writing. পড়েন তো কি লিখলাম এভরিওয়ান। প্রিমাইসটা কি সেট করেছি? প্রিমাইস সেট করলাম that Farzana is one of the alma mater, one of the students of North South. She did really well. পরবর্তীতে she did an MBA from say Harvard. Now she's working in a very well-renowned global multinational company. She wants to give back to her university by endowing a chair. ইউনিভার্সিটি ওকে জানালো যে এই চেয়ারকে এন্ডাও করতে এভরি ইয়ার দে উইল বি রিকোয়ারিং $200,000, রাইট? and this endowment, এই যে টাকাটা আপনি এভরি ইয়ার দিচ্ছেন, তার মানে কি এই টাকাটা খাটানো হবে, রাইট? that rate would be 10%. how much Farzana should be giving to fund the chair? Firstly আমাকে বলেন, am I looking for the present value or the future value in this case? Future value. আমি কি ফিউচারে টাকা দিলে আজকে থেকে একজন পড়া শুরু করতে পারবে না আজকে টাকা দিলে? সাজান, No, আজকে টাকা দিলে। আমি আজকে টাকা দিলে। আজকে টাকা দিলে। সো প্রেজেন্ট ভ্যালু আর ফিউচার ভ্যালু? Present value. Present value. প্রেজেন্ট ভ্যালু। আচ্ছা আমি তো প্রেজেন্ট ভ্যালু ফর্মুলা জানি, রাইট? হোয়াট ইজ, দেখেন নতুন ফর্মুলা লেখা লাগে না। প্রেজেন্ট ভ্যালু ফর্মুলা কি? ফিউচার ভ্যালু and then simply discounted by the discount rate given for the number of years of discounting. In this case, tell me, I understand 200,000 every year, so a same stream of cash flow. However, is there any time bound? Naki, is it for an infinite period? Infinite period. Infinite period. So is this an annuity or is this a perpetuity? Perpetuity. Perpetuity. Perpetuity হলে যেহেতু টাইম নাই, তাহলে কি আমার টাইম দিয়ে ডিসকাউন্ট করার দরকার আছে? Human. Simply discount rate দিয়ে ডিসকাউন্ট করব, that's it. এটাই আমাদের কাজ শেষ। তাহলে how do I calculate the present value? The cash flow is given as 200,000. The rate is given as 10%. Discount করে দেখেন, how much is this?
কতক্ষণ লাগে guys? 200,000 divided by 0.1. How much is it? 20 ma'am. 0.1 এর 0 উপরে নিয়ে নেন তাহলে কত আসে 20 lakhs, isn't it? Yes ma'am. আচ্ছা তাহলে ফারজানা যদি 20 লাখ টাকা আজকে দেয়, she will be able to support her chair with $200,000 every year. Everyone agrees? ফারজানা চুপ হয়ে গেলেন কেন? টাকা দিতে চাচ্ছেন না? ফারজানা Yes, ma'am. কি yes ma'am? Are you here? Are you in class? Yes, ma'am, I'm in class. আপনি কি বুঝছেন আমরা কি করছি? It's so difficult. Why don't you guys speak up? Farzana, can you listen to me? Ma'am, maybe she is counting the money. Hopefully so. Other than that, if she's just not here. Anyway, it gets a little difficult when I don't get a feedback from you guys. আচ্ছা দাঁড়ান এটাই আগে করি, আপনাদের আগে আমি অ্যাটেন্ডেন্সই নিয়ে নিই। দেখি কে আছে কে নাই। Aniruddha Haq, Raisul Islam, Present, ma'am. Sazzad is here, Nemik Day, Jamshed Alam, Present, ma'am. Mazhar Hussain, Waliur Rahman, Yes, ma'am. Humaira Taskia, Present, ma'am. Rafi, Mansa wrote in the text chat box. Rafid Al Ashad, Present, ma'am. Salman, Present, ma'am. Azmain, Present, miss. Asad, Present, ma'am. Nazmul, Present, ma'am. Tara, Yes, miss. Sharif, Fatin, Present, ma'am. Tahmid, Arafat, Shithi, no Present, miss. for you. Miss, I went to the washroom. I Food don't be poisoning হয়েছে। for a change. I know that's not true. Oh, Meme is here. Tasin, Adiba, Present, Farzana, ma'am. Present, ma'am. Jumana, Present, ma'am. Rafat, Present, ma'am. Nafisa, Present, ma'am. Ishtiaq, Present ma'am. Ishal, Present ma'am. Abrar, Present, ma'am. Rubayat, Present, miss. Al Riyad, Present, ma'am. Ashraful, Tesina Rokaya, Tasneem Nuzhat. Present, ma'am. Ma'am, Aniruddha Haq. Sorry? Ma'am, Aniruddha Haq present ma'am. এখন বললে হবে না। ইসলাম ক্লাসে আছে মিস। ক্লাসে তো অনেকেই আছে যে আমাকে অন প্রেজেন্ট বলে নেই তাকে কোনো অ্যাটেন্ডেন্স। I have to be a little strict with all of you. যেটা সাবমিট করেছি এখন আপনি ছিলেন ওয়াশরুমে ছিলেন এই ছিলেন ও ছিলেন is not my concern. When I call out your name you better speak out that I'm here. If I from your class from 2:40 to 4:10 you make sure that you're entirely in class. If I can sit here and speak to you with full energy, have that much of respect for your faculty that whenever she's calling out your name you're there to answer whatever she has to ask. এতটুক না থাকলে I can't do anything about it. Anyway, Kathleen, please turn off your audio. Okay, great. So this is how a perpetuity works. আচ্ছা আমাদের বেশি বাকি নাই চ্যাপ্টার 5 এর গাইস, কয়েকটা আছে, let's just quickly march through it. আচ্ছা করার আগে গাইস let me wake everyone up. Let me give you a bonus question. Bonus question করেন একটু এনার্জি গেইন করেন, দেখি কি পারেন। Let me write it down. This is your bonus question guys. Try to solve it yourself and then tell me what the answer is. Just
just be present in class and answer when I'm calling your name. It's not too much of an ask. I try to break through. I try to talk about different things so that you don't lose your attention. You're not bored. আপনারা আমাকে একটু হেল্প আউট তো করতেই পারেন just by being in class. Okay, guys, can you please try to solve this? I'll give you 5 minutes. 3 minutes would be enough. 3:36, 4 minutes till 3:40. চেষ্টা করেন দেখি. Raise your hand. I'll ask the first person.
Okay, so whom do we have? Yes, Azmain. Miss, the answer will be 121.84. 1221 point. 121.84. Okay, how did you do it, Azmain? মিস এটা কম্পাউন্ড করতে বলছে না, তো মানে ইন্টারেস্ট রেট ডিভাইডেড বাই 4, তারপর হচ্ছে টু দি পাওয়ার 4 ইনটু টাইম 2 ইয়ার্স। Okay, excellent. Taraf, I'll give you +1 bonus for this. But can you tell me, apni 4 মিস দিয়ে তারাফ না আজমাইন। Not me. Sorry? মিস তারাফ না আজমাইন। Sorry, Azmain. Yeah, I'll give you +1 bonus. But can you tell me why you did it with 4? সরি মিস। 4 দিয়ে ডিভাইড বা 4 দিয়ে সব কেন করেছেন? মিস এটা তো ওই যে কম্পাউন্ড করা হয় না, তো it means that the amount compounds 4 times in a year. Very good. Very good, Azmain. That's what I was looking for. So what is future value? Guys, I think he gave me what I needed. Future value আগে আমরা লিখে ফেলি। আমরা কি জানি, if we know the present value, we compound it for the number of years given, right? আচ্ছা ঠিক আছে। If you want to do that, firstly tell me guys, future value equivalent to present value 100 into the rate of it, right? Rate-টা খেয়াল করে দেখেন তো, 10% compounded quarterly. And you're doing it for 2 years. When I say quarterly, will you receive the payment at 12 months, or are you receiving the payment at 3 months, 6 months, 9 months, and 12 months? Which one is it? 3 months. তাই না? তাহলে বছরে যদি 4 বার কম্পাউন্ড করা হয়, তাহলে 2 বছরে কতবার কম্পাউন্ডিং? 8 বার। 8 বার, right? So what have we done? For the number of years, we do 2 into 4, which is 8 times. আচ্ছা, আমি বছরে 10 interest rate 10% ই পাবো। However, how are we getting it? 10% divided by 4. 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 4 বার, right? So divided by 4. Basically এই কাজই করব এখন 1 plus r। এখন 1 plus r এর জায়গায় 10% লিখবো না 2.5%? 2.5%। 2.5% and then to the power n. N কি লিখবো, 2 or 8? মিস 8। 8. Very good. So this is when you compound it quarterly. Azmain, what was the answer? মিস 121.84। $0.84. So if you take it quarterly, $121.84 would এটা be. আমার মনে আছে কারণ আমি আমার স্টুডেন্টকে এটা করাইছিলাম। See, so everyone should be a teacher. All of you class করাবেন, নিজের চর্চায় থাকলে সব মনে থাকে, right? আচ্ছা, excellent. What if I told you that you compounded it semi-annually? তখন compounding it semi-annually means you will receive payment in what years? 6 months and then 12 months, is that correct? Yes, ma'am. তাহলে বছরে 2 বার, তাহলে 2 বছরে কয়বার? 4 বার। 4 বার। 4 বার হতো, রাইট? তাহলে আমরা টু দ্য পাওয়ার 4 করতাম। Again, 10% would have been divided by 4 নাকি divided by 2? Compounded twice in a year for semi-annual, 6 months and 12 months. So this should have been 10% divided by 4. divided by 4 or divided by 2, Tasneem? 2 ম্যাম 2। Divided by 2, right? 5% নিতাম। Compounded annually বলা আছে, compounded quarterly বলা আছে, compounded semi-annually বলা আছে। Please ভালোভাবে দেখবেন। In that respect, you'll have to change things accordingly. Am I making sense to everyone? Yes ma'am. আচ্ছা, great. তাহলে চলেন, what if I told you it was compounded on a daily basis? 24 hour। আমি জানি না, এমনি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে রাখলাম, এক্সামে দিতেও পারি নাও দিতে পারি, it's for you to figure out what to do. What if I told you compounded daily? তখন কি করতেন? It's for you to figure out, I'm not giving you the answer. আচ্ছা ঠিক আছে। Similarly, we can also have continuous compounding. Do you guys have any confusion understanding this one, compounded quarterly? No ma'am, but daily তে একটু সমস্যা আছে।
ডেইলিটা তো সমস্যা থাকবে কারণ আমি এখনো বলিনি, আমি বলবো না। ইটস ফর ইউ টু ফিগার আউট। ডেইলিটা আপনারা নিজেরা চিন্তা করবেন কি করা যায়। আমি আপনাদের কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিংটা দেখাই দিচ্ছি। when I say continuous compounding, am I giving any time bound, guys? For those who've had pure maths or add maths, আপনারা বুঝবেন when it says continuous maths in going for an infinite period of time, don't you think that it becomes exponential? আচ্ছা, এক্সপোনেনশিয়াল হয়ে গেলে দিস ইজ দ্য ফর্মুলা দ্যাট উই ইউজিং কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং এর জন্য। এটা মনে করেন আমি কোনো চেঞ্জ করিনি কোয়েশ্চেন, আমি একই কোয়েশ্চেনটা নিলাম। এই যে 10% কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়ালি, রাইট? এই 10% কম্পাউন্ডেড এটা নিয়েই কাজ করছি। সেম কোয়েশ্চেন দিলাম, বাট দিস টাইম instead of saying compounded quarterly, I'm saying compounded continuously. If I say so, what difference would it make? Continuous compounding hole প্রত্যেক মান্থে কম্পাউন্ড এক্স্যাক্টলি, তার মানে ফিউচার ভ্যালু উড বি প্রত্যেক মান্থে না, মানে কন্টিনিউয়াসলি নতুন ভ্যালুর উপর হতে থাকে। 100 ই লিখবো ই টু দ্য পাওয়ার, এটা আমাকে করে বলেন কত আসে। IN, I is the interest rate. Interest rate is 10%, 0.1 into, for how many years did I give it for? 2 years. 2 years, right? এই যে এখানে into 2। দেখেন তো এটা কত আসে। ক্যালকুলেটরে ই বসাতে পারেন নাকি দেখেন। Ma'am, 122.14. 122.14। আচ্ছা, এতগুলো দেখানোর ইয়েটা কি গাইস, উই আর ডান উইথ, আর নতুন কিছু দেখাবো না আপনাদের, এটাই চ্যাপ্টার 5। একটা ছোট কনসেপ্ট দেখাবো, বাট আমি ওটা অলরেডি করেই আসছি, অন্য ভাবে জাস্ট দেখাবো। আপনাদের কি খেয়াল করতে হবে এই চ্যাপ্টারে, আমি কোনো কোয়েশ্চেন দিলে এই কোয়েশ্চেনের আমি কি প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব না আমি ফিউচার ভ্যালু বের করব? এই কোয়েশ্চেনে কি সেম স্ট্রিম অফ ক্যাশ ফ্লো আছে? প্রত্যেক বছর যদি সেম স্ট্রিম অফ ক্যাশ ফ্লো হয়, এটা অ্যানুইটি হয়ে যাবে। এই অ্যানুইটিটা কি অর্ডিনারি অ্যানুইটি নাকি অ্যানুইটি ডিউ? কিভাবে বুঝবেন? এন্ড অফ দ্য ইয়ার না বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার হয়। আবার কি দেখবেন কন্টিনিউয়াসলি কম্পাউন্ডিং হচ্ছে, তাহলে এই ফর্মুলা ইউজ করেন। নাকি কোয়ার্টারলি হচ্ছে, নাকি সেমি অ্যানুয়ালি হচ্ছে, না ডেইলি হচ্ছে। এই যে যে এক্সাম্পল দেখালাম, এগুলো দেখবেন, তারপর প্রেজেন্ট ভ্যালু ফিউচার ভ্যালু সব ফর্মুলা দেওয়া আছে, বসায় দিবেন, আর কিন্তু কোনো কাজ নাই। একটা ছোট্ট জিনিস বলে রাখি, that you need to know the difference between an annual percentage rate and effective annual rate. এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্স বুঝতে হবে। এই দুটা ডিফারেন্সই কিন্তু আমরা কাজ করে ফেলেছি। আমি আগে ফর্মুলা দেখাতে চাই না, কারণ তাহলে ফর্মুলায় স্টাক হয়ে যাবেন। তাই আগে লজিক্যালি বুঝলাম যে 3 মাস, 6 মাস, 9 মাস, 12 মাস করে পেমেন্ট, এর জন্য এরকম করছি। এখন এটাই আমরা ফর্মুলেটও করতে পারতাম। কিভাবে? অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ রেট ইজ দ্য কন্ট্রাকচুয়াল রেট, এটাকে আমরা নমিনাল রেট বলি, ঠিক আছে? whereas the effective annual rate is the rate you actually either receive or pay, whichever, right? এখন এটা মানেটা কি, এই কথাটা কেন বললাম, আপনি চিন্তা করে দেখেন তো, আপনার কন্ট্রাক্টে 8% রেট দেওয়া আছে, বাট কম্পাউন্ডেড সেমি অ্যানুয়ালি বলা, তার মানে বছরে কয়বার কম্পাউন্ড হচ্ছে? দুইবার। তাহলে 8% রেটটা কি একটু এদিক সেদিক হতে পারে না? কারণ দুইবার কম্পাউন্ড করছেন, আপনি দুইবার মাল্টিপ্লাই করছেন। এই যে এই ছোটখাটো চেঞ্জকে আমরা এফেক্টিভ অ্যানুয়াল রেট বলি। অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ রেট হচ্ছে কন্ট্রাক্টে যে রেট রাখা 8%, বাট এফেক্টিভ অ্যানুয়াল রেট হচ্ছে মার্কেটে কোনো ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হয়েছে, কোনো একটা ইকোনমিক ফ্যাক্টর চেঞ্জ হয়েছে, আপনার কম্পাউন্ডিং এ আপনি কোনো চেঞ্জ এনেছেন, তখন যেই রেটটা ইউজ হয়। এখন এই এফেক্টিভ অ্যানুয়াল রেট বের করার জন্য what do we do? Your effective annual rate is simply 1 plus take your annual percentage rate and divide it by m. দেখেন আমি n লিখিনি, আমি লিখেছি divided by m. What's the difference between saying m and n? N is the number of years,
whereas m is the number of years of compounding. কি বললাম বলেন তো? M is the number of year of compounding, and N is for number of years. 1 plus APR by m is to the power m and then minus 1. আচ্ছা, মনে করেন আমি বললাম একটা কিছু একটা দিলাম যে 8% কম্পাউন্ডেড কোয়ার্টারলি, আপনাদের কোয়ার্টারলি শিখাচ্ছে, কোয়ার্টারলি দিই কম্পাউন্ডেড কোয়ার্টারলি। EAR টা বের করতে বললাম, কিভাবে করবেন? annual percentage rate APR is given as 8% compounded quarterly. What is the effective annual rate? এখানে বসায় দেন, আমরা এটা অলরেডি করে আসছি। effective annual rate is equals to কি করব 1 plus APR কত 8% 0.08 by m, m মানে কি compounded Quarterly. কোয়ার্টারলি, তাহলে কম্পাউন্ডেড কয়বার বছরে? 4 বার, রাইট? আচ্ছা, সো ডিভাইডেড বাই 4, কেন? কারণ বছরে 4 বার, টু দ্য পাওয়ার m, m কত 4, আবার পাশে -1. Calculate this and tell me how much this is. $0.082 into 100 করেন, 8.24%. 8.24%, তাহলে অ্যাকচুয়ালি আপনি 8% পে করছেন না কি 8.24%? even though the contract says 8%, right? Just খেয়াল রাখবেন guys, m মানে number of years না, m মানে number of years of compounding. আমি যদি সেমি অ্যানুয়ালি বলতাম m এর জায়গায় কি বসাতাম? 2 ma'am. 2. আমি যদি ডেইলি বলতাম তাহলে m এর জায়গায় কি বসাতাম? Ma'am বলেন নাই ডেলিটটা। ও সরি, এটা তো বলবো না। আচ্ছা, আপনারা নিজেরা ফিগার আউট করবেন। যদি ডেইলি বলি তাহলে m এর জায়গায় কি বসাবো? বলেন আপনারা কিছু, দেখি ঠিক বলছেন কিনা। 365 365 ডেইলি মানে কি? বছরে আমরা বছর হিসাবে করছি না, বছরে 12 মাস হিসাবে করছিলেন, 3 মাস 6 মাস 9 মাস 12 মাস, তো বছরে দিন হয় কয়টা? 365, m এর জায়গায় 365 বসতো। আচ্ছা ঠিক আছে গাইস, দ্যাটস ইট, উই আর ডান উইথ দ্য চ্যাপ্টার। লাস্ট আপনাদের আমি একটা শিডিউল দেখাবো এখন। এটা নতুন কোনো ফর্মুলা না, জাস্ট যা শিখেছি ওটাই এই ফর্মে একটা ফর্মে বসাবো। আপনারা বোনাস কোয়েশ্চেন আমি আরেকটা জিজ্ঞেস করব এখন, সো লিসেন টু মি ভেরি কেয়ারফুলি। আমি আগে কোয়েশ্চেনটা লিখে ফেলি। সে ইউ বরো $6,000 at rate 10% রাখি, ইজিয়ার হয় কাজ করতে। আমি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করার আগে আপনাদের আমি একটু হেল্প করে দিচ্ছি। কোয়েশ্চেনই জিজ্ঞেস করি, হেল্প করি। এটা পড়ে আমাকে বলেন, is $6,000 your present value or your future value? Present value. আচ্ছা, you are making equal annual payments. Is this an annuity or not? Yes, ma'am. Okay. Is this an annuity ordinary or annuity due? Ma'am, ordinary one. Ordinary annuity. As a ordinary end of year payment, so Sharif, it should be ordinary annuity. ঠিক আছে, 6,000 is the present value. This is the present value of an ordinary annuity. You are making the payment over 4 years. আমি চেয়েছি কি, determine the loan repayments every year. Your bonus question, I'll give you +2 bonus for this. Tell me how much should be the loan repayment every year? +2 bonus.
Anyone? Means doing. আচ্ছা, করেন। ওকে, আজমাইন বলেন। Means the answer will be 595.9. 595.9 should be the loan repayment. Okay, we'll keep your answer. Anyone else? Okay, I don't think anyone else is either আপনারা পারছেন না বা করছেন না। Any which way, আজমাইন বলেন দেখি কি করেছেন? Means আমি লোন পেমেন্টের একটা ফর্মুলা জানতাম, ওইটাই ইউজ করছি। পেমেন্টের ফর্মুলা করেছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, I'll only take the way that I have taught you, right? Just to be fair with everyone. Tell me guys, আমরা কি figure out করলাম that this is a present value, this is an annuity and this is an ordinary annuity. Didn't I just show you present value of ordinary annuity formula? এই যে দেখেন তো, এটা আমরা মাত্র করেছি, রাইট? দেখেন আমরা এখানেই কিন্তু সিম্পলি বসিয়ে দিতে পারি, আমাদের নতুন কোনো ফর্মুলা জানার দরকার নাই। How much is the cash flow given guys? আমাদের কি ক্যাশ ফ্লো দেয়া আছে নাকি ক্যাশ ফ্লোটাই বের করতে বলছে এভরি ইয়ারের? ক্যাশ ফ্লো বের করতে বলছি। এভরি ইয়ার কত পেমেন্ট করবেন আপনি? তার মানে আপনি এভরি ইয়ারে ক্যাশ ফ্লো জানতে চাচ্ছেন। এই যে আমরা এটা যেমন লিখে ফেলেছিলাম না, এভরি ইয়ার এত 700 700 700, এই জিনিসটাই জানতে চাচ্ছে যে এভরি ইয়ার আপনি লোন রিপেমেন্টটা কত করবেন। ওকে ফাইন, we do not know the cash flow, however we know that the present value of the loan is how much? 6000. 6000 6000. How much rate is given? 10%। 10% মানে 0.1, 1 plus 0.1 মানে 1.1. How many years is the loan for? 4 years. এখানে কি আমি ক্যাশ ফ্লো বের করতে পারবো? কাইন্ডলি করে আমাকে বলেন তো how much this is? গাইস, ক্যালকুলেটর প্রেস করতে এত সময় নিলে হবে?
Ma'am, 1892.82. 1892.82. Thank you, Adiba. So, Azman, unfortunately, your answer is also not correct. 1892. Ma'am, 82. 1893 ধরি, just for calculation simplification, right? আচ্ছা, এখন এইটা কেমনে আসছে গাইস? এটা ফিগার ইট আউট ইয়োরসেলফ। আপনাদের আমি ক্যালকুলেটর প্রেস করা কিন্তু শিখাবো না, আমি তাও লিখে দিই, আমার নিজেরই উসপিস লাগতে থাকে না পারলে। আপনারা ক্যাশ ফ্লো কি সাবজেক্ট বানাবেন, বেসিক্যালি কি করবেন, প্রেজেন্ট ভ্যালু নেবেন, এই যে প্রেজেন্ট ভ্যালু নিচে এখানে বাই আর, এদিকে আসলে কি হয়ে যাবে, ইনটু আর, সিম্পল থিং, রাইট? and then you divide this whole thing by this one, এমনি করে দেখেন একই আনসার পাবেন। আচ্ছা, whatever the case is, your cash flow is $1893. তার মানে কি প্রত্যেক ইয়ার আপনি $1893 করে পেমেন্ট করলে after the 4th year you will be repaid with your loan. Is that what it is, guys? Yes, sir. Yes, ma'am. আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার আমি আপনাকে কোশ্চেনের আরেক পার্ট দিই। আরেক পার্ট বললাম আমি যে ড্র আপ, এটা আমি দেখাই দিব, এটা আপনাদের দেখাই নিয়ে পারার কথা না। ড্র আপ অ্যান amortization schedule. What is the difference between saying a loan and saying that you've amortized the loan? আচ্ছা গাইস, বলেন তো, if I take a loan of 10 lakhs, তার মানে কি আমি প্রত্যেক বছরে, মনে করেন আমি 5 বছরের জন্য লোনটা নিয়েছিলাম, আমি প্রত্যেক বছর 10 লাখের উপর ইন্টারেস্ট পে করব। when I reach the 5th year, আমি কি শুধু ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করব নাকি প্রিন্সিপালও রিপে করতে হবে 5th ইয়ারে? আবার বলছি, আপনি 10 লাখ টাকার একটা লোন নিয়েছেন 5 বছরের জন্য, আপনি এভরি ইয়ার ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করছেন, বাট when you reach the 5th year, will you only pay the interest or you'll also pay the principal amount? The principal. তাহলে লোন আমরা বুঝি, লোন কি আমরা প্রত্যেক বছর ইন্টারেস্ট পে করি, আর যেই বছরে লোন ম্যাচিউর হয় সেই বছরে প্রিন্সিপালও পেমেন্ট করি। amortized loan is different than an ordinary loan. amortized loan বলে যে না, আমি প্রত্যেক বছর শুধু ইন্টারেস্ট পে করব না, আমি প্রত্যেক বছর some portion of the principal ও রিপে করে দিতে চাই। তাহলে নরমাল লোন আর amortized লোনের মধ্যে ডিফারেন্স কি? in a loan you only pay interest every year and in the last year you're paying the principal. For an amortized loan, you're paying the interest as well as the principal both over the years. লাস্টের জন্য আমরা জমায় রাখছি না। Am I making sense to everyone? Yes, ma'am. আচ্ছা, ঠিক আছে। With this idea in mind, আমরা একটা amortization schedule করব। Guys, I'll take 5 minutes of your time. একটু আমাকে extra time দিন। Oh, it's 4:06. We still have time. Even then, একটু সময় লাগলে দিন, আমি এটা শেষ করা দিতে চাই আপনাদের। আপনারা ক্যালকুলেটর হাতে নেন, আমাকে একটু নাম্বারস বলতে হবে কয়েকটা, ঠিক আছে? এই শিডিউলটা বুঝাই দিলে আমি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টটা দিতে পারবো, আপনারা করতে পারবেন নিচে নিচে। আচ্ছা, মনে করেন, দাঁড়ান আমি একটা শিডিউল ড্র করে নিই। How many years is it for the loan? 4 years. 4 years. আচ্ছা, 5টা নেই। So what do we have? We have here end of year. We have beginning year principal. We have our repayment. We have our interest. We have our principal. Closing to end of year. End of year. Principal again. আচ্ছা, this is quite easy. চলেন আমরা বোঝার চেষ্টা করি, দেখবেন দেখালি বুঝতে পারবেন জিনিসটা। আচ্ছা, how many years is the loan for? 4. তাহলে চলেন আমরা প্রত্যেক বছর লিখে ফেলি 4 years. What is the principal amount of loan? কত হাজারের লোন? 6,000. 6,000. Principal 6,000. Repayment. Every year how much are you repaying? 1893. এটা আপনারা মাত্র বের করলেন, রাইট? প্রত্যেক বছর আমি 1893 করে রিপে করছি। ওকে, গ্রেট। যা যা আমরা জানি সব বসাই দিলাম। এবার আমাকে বলেন তো, হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারেস্ট রেট? 10%. 10%. আপনার $6,000 লোনের উপরে 10% এর ইন্টারেস্ট। ইন্টারেস্টটা কত? Have you calculators, guys?
600. 600। আমাকে বলেন তো আপনি এই বছর রিপে করেছেন 1893। এই 1893 মধ্যে 600 যদি ইন্টারেস্ট পে করে থাকেন তাহলে প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট হয়েছে কত? 1893 minus 600, isn't it? Yes, ma'am. 1293. Sorry? 1293. 1293, very good. এবার আমাকে বলেন তো আপনার 6000 লোনের মধ্যে ফার্স্ট ইয়ারে প্রিন্সিপাল রিপিট কত? 1293। 1293. তাহলে কতটুকু প্রিন্সিপাল বাকি থাকে? 4707. 4707. End of year 1 is the beginning of year 2. Would you agree, everyone? Yes, ma'am. আচ্ছা, এবার আপনার প্রিন্সিপাল বাকি আছে 4707। ঠিক আছে, এবার নতুন প্রিন্সিপালের উপর আমি আবার ইন্টারেস্ট চার্জ করব 10% এর। দেখেন তো ইন্টারেস্ট কত আসে? Ma'am, 470.7. আচ্ছা, ঠিক আছে। সো 1893 মধ্যে 470.7 যদি ইন্টারেস্ট পেমেন্ট হয় তাহলে প্রিন্সিপাল পেমেন্টটা কত? 1422. সরি, 1422.3. 422.3. 1422.3। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এই বছর আমি শুরু করেছিলাম প্রিন্সিপাল কত দিয়ে? 4707। এটার মধ্যে এই বছর প্রিন্সিপাল রিপেড হয়েছে কত? 1422.3। হাউ মাচ প্রিন্সিপাল am I left to repay? 3284.7. 3284.7। 85 লিখে দেই একবারে, Okay, ma'am. একটু ইজিয়ার করছি আর কি, রাউন্ড অফ করে নিলাম। থার্ড ইয়ার এন্ড সেকেন্ড ইয়ার এন্ডিং 3285, তার মানে থার্ড ইয়ার বিগিনিং প্রিন্সিপাল 3285। ঠিক আছে, এবার 3285 ইজ ইওর নিউ প্রিন্সিপাল। এটার উপর এবার আবার ইন্টারেস্ট চার্জ করি 10%। হাউ মাচ ইজ দ্য ইন্টারেস্ট? 328.5. 328.5, isn't it? আচ্ছা, আবার বলেন এই বছর 3285 প্রিন্সিপাল দিয়ে শুরু করেছিলাম, এটা থেকে না সরি ভুল লিখলাম তো, রাইট? আপনি রিপে করেছেন কত? 1893। এটার মধ্যে ইন্টারেস্ট কতটুকু অ্যামাউন্ট? 328.5। তো বাকিটুকু নিশ্চয়ই প্রিন্সিপাল। হাউ মাচ ইজ দ্যাট? 1564.5. পয়েন্ট 5. 5.5। আচ্ছা, তাহলে আবার বলেন हमेशा अच्छे ही हो শুরু कैसा করেছিলাম 3285 प्रिंसिपल दिए दिया हुआ है। এটার साथ ही মধ্যে इसके पोर्ट्स भी देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। 1564.5 इनपुट का पोर्ट HDMI पोर्ट 2 USB 3.2 टाइप में जो टाइम लगा है वो है 30 मिनट और वो कमाल है HDD का। इसीलिए बोलता हूँ कभी भी लैपटॉप परचेज करो HDD के साथ परचेज मत करना। इस लैपटॉप में स्लॉट दिया हुआ है, तो वही लैपटॉप के स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं और 4 कॉर्नर रबर ग्रिप दी हुई है जो आपके लैपटॉप में हल्का सा स्पेस बनाए रखती है जिससे प्रॉपर एयर फ्लो होता रहता है। तो फटाफट इस लैपटॉप का बूट सेटअप कर আবার लेते हैं। ইন্টারেস্ট চার্জ করি আমি। দেখো কত আছে? तो फ्रेंड्स मैंने इस लैपटॉप का बूट सेटअप कर लिया है और बूट सेटअप में जो टाइम लगा है वो है 30 मिनट और वो कमाल है HDD का। इसीलिए बोलता हूँ कभी भी लैपटॉप परचेज करो HDD के साथ परचेज मत करना। इस लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। तो सबसे पहले CPU की बात करूं तो AMD Ryzen 3325 400 RPM पे वर्क करती है। Seagate कंपनी की HDD दी हुई है। इसी के साथ आपको इसमें M.2 स्लॉट भी दिया हुआ है, तो इन फ्यूचर में आप इसमें SSD लगा के इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को और इंक्रीज कर सकते हो। इसी के साथ इस लैपटॉप की अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो Wi-Fi 5 और Bluetooth 5 दिया हुआ है, तो मैं आपको इंटरनेट की स्पीड भी टेस्ट करा देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो डाउनलोड और अपलोड स्पीड ठीक ही आ रही है। और लास्ट में कर लेते हैं इसकी जीपीयू की बात। तो AMD Radeon Vega 3 ग्राफिक्स दिया हुआ है, 2 GB की डेडिकेटेड जीपीयू। তাহলে দেখেন তো আমি আমার বাকি ছিল 1720, আমি পেমেন্ট এই বছর প্রিন্সিপাল বাকি ছিল 1720, আমি পেমেন্ট করেছি কত? 1721। ডিফারেন্স -1, তাই না? Yes, ma'am. এই -1 এর ডিফারেন্স আসছে কারণ আমরা এখানে অনেক রাউন্ড অফ করেছি। আপনি কি করবেন, এটাকে এই 20 বানায় দেন। লাস্টে যদি কোনো ডিফারেন্স আসেও গাইস 1 2 0 ওটা রাউন্ড অফ করে দিয়েন। বেসিক্যালি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ফোর্থ ইয়ার অ্যাজ বিকজ আপনি বোথ ইন্টারেস্ট আর প্রিন্সিপাল একসাথে পেমেন্ট করছেন, ফোর্থ ইয়ার লাস্টে গিয়ে কোনো কিছু বাকি থাকবে না, ব্যালেন্স জিরো হওয়া উচিত। জিরো হওয়া উচিত। জিরো হওয়া Zero উচিত। হয়ে যাবে, ma'am.
তো জিরোই আসতো, আমরা তো অনেক রাউন্ড অফ করছি, রাইট? এক্সামেও ঘাবড়াবেন না গাইস, আপনাদের 1 2 মাইনাস এদিক সেদিক ডিফারেন্স আসতে পারে। তো দ্যাটস বিকজ অফ দ্য রাউন্ডিং। আনলেস এন্ড আনটিল অনেক বড় ডিফারেন্স আসছে তাহলে হয়তো ভুল করেছেন এখানে কিছু, তাছাড়া ইটস অনলি বিকজ অফ দ্য রাউন্ডিং ডিফারেন্স। সি ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস এভরিওয়ান। ম্যাম এক্সামে রাউন্ড ফিগার করে দিলে কি সমস্যা হবে না? না না, অ্যাবসলিউটলি নট, অ্যাবসলিউটলি নট। আমি এক্সামে বলে দিব 2 ডিপি বা 1 ডিপি বা পুরা রাউন্ড অফ করতে এন্ড অল দ্যাট। That's it guys, we are done with chapter 5. এই amortization schedule টা আমি নেক্সট ক্লাসে আবার দেখাবো, সো ঘাবড়ায়েন না if you haven't understood it fully or entirely. বুঝে থাকলেও মানে আমার for my own satisfaction I'll show you this again. এখন আমি এটা কেন দেখাই দিলাম গাইজ, আজকে আমি আপনাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করব। আপনাদের বই থেকে আমি অনেকগুলো ম্যাথস করতে দিব, which will help you. যত ম্যাথস করবেন তত দেখবেন এক্সামের আগে কনফিডেন্ট হবেন। অ্যাজ বিকজ আপনাদের ফিজিক্যাল এক্সাম নিব, তাই আমি চেষ্টা করব ক্লাসে আপনাদের যত পারি ম্যাথস বেশি করে করাই দিতে। প্লিজ টেক দিস হোমওয়ার্ক সিরিয়াসলি। আপনাদের আবার ক্লাস সানডে আছে, আজকে টিউসডে, পুরো উইক পাচ্ছেন, ভালোভাবে হোমওয়ার্কটা করেন। সানডে ক্লাসে আমি আপনাদের নতুন কিছু করাবো না, আমি আপনাদের শুধু রিভিশন করাবো মিড টার্মের জন্য। এই যে চ্যাপ্টার 5 এর করে আসলে বলবেন ম্যাম এই নাম্বার 2 পারি না, এই নাম্বার 3 সেকেন্ড পোরশন পারি না, এমনি এমনি নিচে দেখে আসবেন, আমরা জাস্ট সলভিং করব আপনাদের যা যা প্রবলেম আছে। এন্ড দেন ওয়ান্স ইউ ডান উইথ দ্যাট, বিকালে কুইজটা দিয়ে দিতে পারবেন, আর সেদিনই আমরা মিড টার্ম ডেটিভ ফিক্স করে দিব। বাট মিড টার্ম হবে নেক্সট উইকে, এটা মনে রেখেন। আর ইউ গাইস গুড উইথ ইট? আর আমি এইটাও আপলোড আবার করে দিচ্ছি, আপডেটেড ভার্সনটা। All good? Any question you want to ask? মিড টাইম কি চ্যাপ্টার 5 পর্যন্তই? চ্যাপ্টার 5 পর্যন্ত, 1 to 5। 1 2 তো কুইজ দিয়ে দিলেন, পড়া আছে। চ্যাপ্টার 3 তো প্রজেক্ট করছেন, হোমওয়ার্ক করেছেন, ওইটাই। 4 আর 5 টা পড়বেন। ম্যাম তাহলে ম্যাম আমাদের এটা একটু আপলোড করে দিলে বেটার হতো না? এই যে আমি এখনই করে দিচ্ছি, once I end the class I'll do it right now. ওকে You ম্যাম। guys have any question?